Hi, I'm An Krishnamsi and I'm from Kakinada. I have completed my graduation in Pragati Engineering College from the stream of Mechanic. I've got to know about KG Mech Institute from the internet. As it is a top rated institute, I have preferred it for pursuing my HVAC course. After joining here, I have gained so much of knowledge and the way they teach is very excellent. Not only about the teaching, they also had the lab facility. Now I am confident that I can crack any interview and attend any mock interviews confidently. I am staying in the hostel of the KG Mech and the food which they are providing us is very excellent and hygienic. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత ది బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. ఎందుకంటే వీళ్ళు చెప్పే వే ఎలా ఉంటుందంటే ఎనీ యావరేజ్ స్టూడెంట్ ఏ యావరేజ్ స్టూడెంట్ అయినా అర్థం చేసుకునే వేలో ఉంటుంది. సో చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత. అంతేకాకుండా వీళ్ళు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ తీసుకుంటారు, ఏదైతే మనల్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుందో ఫ్యూచర్లో. నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఇక్కడ. అంటే మాకు ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ అనేది ఎంత యూస్ఫుల్ అంటే వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఏదైతే ఆ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం వల్ల మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా బిల్డ్ అవుతుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ అనే కాదు, 2-3 ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి మాకు అసైన్ చేస్తారు వీళ్ళు. అవి కంప్లీట్ చేశాక మాకు వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఫ్యూచర్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ వీళ్ళ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ వచ్చేసి నేను ఇక్కడే ఉంటున్నాను వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన హాస్టల్లో. ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది చాలా ఎక్సలెంట్ అండ్ హైజీనిక్ ఉంటుంది. వీళ్ళు మాకు ఫ్రీ వైఫై అండ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది చాలా క్లీన్గా ఉంటుంది. అండ్ ద ఇంటరాక్షన్ సర్స్కి మధ్య అండ్ స్టూడెంట్కి చాలా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేస్తారు మా విషయంలో కేర్ తీసుకొని. సో I would suggest everyone to join in KG Mech Institute of Santosh Nagar branch. Thank you.